So according to that, what is the average rainfall of Sirsila town? How can you take the average? How do you take average? Average తీయడం తెలియదా మీకు? మ్యాథ్స్ లో యావరేజ్ తీయలేదు ఎప్పుడు? This 10 years you have to add all the 10 years rainfall and you have to divide it by 10. How many years? 10 years కాబట్టి 10 తో డివైడ్ చేసుకోవాలి మొత్తం యాడ్ చేసి. So you will get the average rainfall. Okay. Tomorrow that you have to do this homework and show me. And observe the data table in which year Sirsila received the highest and lowest rainfall. Which year Sirsila received highest rainfall? 50% ఆటోమేటిక్ అయిపోయింది ఫాస్ట్ గా నెట్ ఆఫ్ చేసిన మళ్ళీ 90% క్లాస్ 10% వేరే దాకా అయిపోయింది 100% వేస్ట్ అయిపోయింది కదా. Highest rainfall in 1996 and lowest rainfall in అయితే మళ్ళీ ఫోన్ ఎందుకు ఇవ్వాలి? 2002 sir. అడగాలి అన్న. Excellent. So 2002 they have received less rainfall. And during which 2 years did it get high rainfall? 2 years. ఏమైంది? 1996 and 1998. కింద మొత్తం ఉంది. Okay, high rainfall వచ్చింది కదా. Second highest. First highest and second highest we are talking. Okay, let us move to this rainfall distribution in Telangana. You can see the green regions, okay, are having more rainfall. Yellow regions are having green regions are having more rainfall. Yellow regions are having low rainfall. Then below 60 centimeters, the red areas, okay. Then district borders and state borders. Sarah, are you able to see? Yes sir. So this is the map. Then let us come to the rain gauge, page number 13. Okay. So you can see that rain gauge is an instrument used to measure the rain. The amount of rainfall for a unit area is measured in centimeters. So how do we measure the amount of rainfall? How do we find out if Nizamabad has more rain or Rangareddy? ఎలా చేస్తారు అది? టేక్ ఏ బాటిల్. ఓకే, రెయిన్ గాజ్ అంటే ఏంటి అసలు? రెయిన్ గాజ్ అంటే అది రెయిన్ఫాల్ ఎంత ఉందో దానికి సెంటీమీటర్స్ లో మెజర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో యూ క్యాన్ టేక్ ఏ సెంటీమీటర్ స్కేల్ ఆర్ సెంటీమీటర్స్ దిస్ whatever the measure. Okay, then you can cut down this top of the bottle and ensure that the top of the bottle and bottom has the same circumference. Okay, paina kinda same circumference undali. There should not be difference in the circumference. So you can see that the top of the bottle also, which is cut, again you can cut it nicely and put it inside. Okay, you have to adjust in that, and you have to mark this centimeters on this bottle. Okay, upside down petti a bottle cut chesi neat ga adjust chesaru and fill the bottle with sand and water till the spot where you can mark 0. So sand untadi kada, ఇసుక కొద్ది రాళ్ళు అవేసి అవి మునిగిపోయే వరకు మార్క్ చేసుకోవాలి. అది 0 తీసుకొని అక్కడి నుంచి ఎంతైతే వాటర్ పడుతుందో పైనుండి రెయిన్ వాటర్, అంటే మనం ఇప్పుడు రెయిన్ వాటర్ అంటే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రేకులు ఉన్నాయి, రేకుల నుంచి వాటర్ పడితే దాని కింద పెట్టొద్దు, అర్థమైందా? ఓపెన్ ప్లేస్ లో పెట్టాలి. వర్షం పడేటప్పుడు ఓపెన్ ప్లేస్ లో ఎక్కడి నుంచి కూడా నీళ్లు పడకూడదు, ఓన్లీ పై నుండి టాప్ నుండి నీళ్లు పడాలి. ఓకే,
సో అట్లా పెడితే ఏమవుతుంది? Now ensure that you keep the bottle in open place. Make sure that there are no trees or walls that can block the rainwater from falling into the bottle. You can use the scale to measure the water. If you leave the bottle in the open for few days, you can know how much it has rained in the week or month. So you can just notice that. For example, yesterday it was raining. Yesterday it rained heavily here. So I can put for 1 day to measure 1 day, or else 2-3 days I can put at a stretch. So within 3 days how much rainfall has come, I can measure. Okay. మళ్ళీ డైలీ యావరేజ్ తీసుకుంటే 3తో మళ్ళీ డివైడ్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తుంది. హౌ మెనీ డేస్ వీఆర్ మెజరింగ్? 3 days. సో యూ కెన్ divide by 3. So like that we can know how much is the rainfall. When it rains, the water level in the bottle rises. Measure the height of the bottle with the help of scale and you will get the rainfall in centimeters. So rainfall ఎంత centimeters లో వస్తుంది. So in your area during the period you have kept the bottle in open. So if you keep the bottle in open, you can notice how many centimeters of rain has come. Next, coming to the page number 14, part 2, flow of the rivers. Yes, అర్థమైందా? రెయిన్ గార్డ్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? రెయిన్ గార్డ్ అర్థం అవ్వలేదా? అర్థమవలేదా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, అర్థమైంది కదా? సింపుల్, చాలా సింపుల్. బాటిల్ కట్ చేసి దాన్ని నీట్ గా వేసుకుంటే అయిపోద్ది. కొద్దిగా శాండ్ తీసుకోవాలి, శాండ్ మునిగేదాకా వాటర్ వేసుకోవాలి. ఆ పైన ఎంతైనా వాటర్ పడితే ఎంతైనా లెవెల్ పెరిగితే అది రెయిన్ ఫాల్. ఓకే, దాని సెంటీమీటర్స్ అక్కడ నుంచి శాండ్ దగ్గర నుంచి కింద నుంచి కాదు, ఎక్కడైతే శాండ్ లెవెల్ ఎండ్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి 0, 1, 2, 3, 4 అట్లా తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? సుశాంత్, ఓపెన్ యువర్ కెమెరా. ఇంకెవరు ఓపెన్ చేయలేదు, ఎందుకు బంద్ చేసుకున్నారు? ఆదిత్య, ఆదిత్య పడుకున్నాడు. Yeah. So you can see that the rivers are flowing in small streams. Okay, next part, the rivers. How the river flows? Rivers are flowing because of the rainwater. ఎందుకు ఫ్లో అవుతాయి రివర్స్? Because of the rainwater. Rainwater and the water sources, whatever they have. Okay, so there are some sources of water. What is that? For the rivers, you have the glaciers. మంచు కొండలు ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గంగా రివర్ ఇస్ దేర్, బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఇస్ దేర్, ఇండస్ రివర్ ఇస్ దేర్. సో అవి మంచు కొండలు కరిగితే వాటర్ వస్తాయి. దెన్ ఇన్ ద రైనీ సీజన్ దే రిసీవ్ ద rain from the rainfall. Okay, so what will happen is some water from the around this. Then you can put off your camera, not camera, your volume off check. So you can see that some water which is coming from the rain, that is in form of streams it comes. Okay, so when it rains in our area, that area from our this water from our area will just flow and it will join some canal or nala.
So when it joins the nala, that nala again is joined by other areas, rainwater also. So this water will be left in this rivers, to these streams. Okay, చిన్న streams ఏర్పడి river లో జాయిన్ అవుతాయి. So ultimately river starts flowing and the slope should be there. మన స్ట్రైట్ గా ఉంటే వాటర్ ఫ్లో అవుతుందా, ట్యాంక్ లాగా నిలిచి ఉంటుంది. కొద్దిగా స్లోప్ ఉంటుంది, ఎటువైపు అయితే స్లోప్ ఉంటుందో అటువైపు వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎవ్రీవన్ నోస్ ఆర్ నాట్? యా, ఎస్ సార్. సార్ ఎటువైపు అయితే స్లోప్ ఉంటుందో అటువైపే మనకి రివర్స్ కానీ వాటర్ కానీ ఫ్లో అవుతాయి. ఓకే, అదైందా? సో యూ కెన్ సీ దట్ this when it rains, okay, some water will be absorbed by the surface, some water will evaporate and some water will percolate deep, it will go deep into the soil. Okay, so we will discuss this water, how it flows the land in next chapter. Okay, so rivers, reading about rivers. So rivers, you seen, have you seen